Primero ponga los ingredientes y la tortilla en la mesa. Entonces, piénsase que tú eres el cocinero mejor. Lleve la cuchara y el bol a la mesa. Muy bien. Abra los frijoles. Elimine los frijoles con una cuchara en el bowl. Ponga los frijoles en el bowl. Añada salsa en el bowl por sabor. Mucho sabor. Tome la cuchara de la mesa. Mezcle los frijoles y salsa en un bowl con una cuchara. Tome un plato. Ponga la tortilla en el plato. Entonces, ponga los frijoles en la tortilla. Con salsa. Alright, there we go. Añada el queso a los frijoles. Tome otra tortilla y ponga en el otra tortilla. Ponga la tortilla en un jarrón. Cocinar la tortilla para 8 minutos. Elimine la quesadilla de el jarrón con hot mix. Sí. Ponga la tortilla en un plato. Corte la tortilla. Oh gosh. Sí. Beba las tortillas con agua o refresco. Sí. Buen provecho. Muy bien.